Next, types of synovial joints. Types of synovial joints. Types of synovial joints. Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint, condylite joint, and saddle joint. These joints are types of synovial joints. First, ball and socket joint. Ball and socket joint. Examples of ball and socket joints are shoulder joint, and a hip joint. Shoulder joints and hip joints are examples of ball and socket joints. Shoulder joint is formed by, this is shoulder joint. Shoulder joints forms between the pectoral girdles and humor. This is humor, this is pectoral girdle. Shoulder joints forms between the pectoral girdle and the humor. This is pectoral girdle means it is scapula. Below the acromion process, this is acromion process. Below the acromion process, a cavity is present. This cavity is called glenoid cavity. Glenoid cavity. This is humor. Humor is fit in the socket of scapula. These two forms ball and socket joint. This is ball-like structure. This is socket-like structure. These two forms. This is humor head. This is humor head. This is head of humor. This is humor head. Humor head fit into the scapula cavity. This cavity is called glenoid cavity. This is humor head. Humor head fit into the cavity of scapula. These two forms pectoral. These two forms shoulder joint. Next, hip joint. Hip joint is formed by, this is acetabulum. This is pelvic girdle. Acetabulum, and this is femur. Head of femur fits into the acetabulum of pelvic girdle. This is coxal bones. 3 coxal bones. At the point of 3 coxal bones form a cavity called acetabulum. Femur head fits in the acetabulum of pelvic girdle to form a hip joint. This is socket. This is ball. This joint is called ball and socket joint. This is freely movable joint. Ball and socket joint formed at the region of shoulder joint and hip joint. Next, same ball and socket joints present at the incus and stapes. Another example of ball and socket is
incus and stapes. Between incus and stapes joint is ball and socket joint. Important. Next hinge joint. Second hinge joint. Hinge joint is formed in the elbow joint, and knee joint. This is elbow joint. This is knee joint. Hinge joint present in the examples of hinge joints are knee joint and elbow joint. This is humor. This is ulna. Ulna has a socket. And the femur has a elevated part. This is femur. This is humor. This is ulna. This hand contains radius ulna and radius ulna. This is radius. This is ulna. Ulna has a cavity. This cavity helps for the fit of the humor. This forms hinge joint. Hinge joint allows angular movement. Only angular movement. This is angular movement. Hinge joint present in the elbow joints and knee joints. It also present between the phalanges. Phalanges allows only angular movement. Examples 1, 2. Between phalanges. These are the phalanges. Between the phalanges present hinge joint. Hinge joint present between the phalanges. Elbow joint and knee joint. Next, pivot joint. Pivot joint present in the atlantoaxial joint. It is present between the pivot joint present between the atlas and axis. Atlas is first cervical vertebrae. Atlas is a ring-like structure. It has a odontoid canal. It is atlas. It is axis. Axis has a odontoid process. It is axis. Atlas is first cervical vertebrae. Axis is second cervical vertebrae. Atlas is a ring-like structure. It has a odontoid canal. Odontoid process present in the axis. Odontoid process fits in the odontoid canal of atlas. This helps for the independent rotation of head. This is the pivotal joint. Next, gliding joint. Gliding joint present between the carpels. These are carpels. Carpels are 8. Present between carpels and present between tarsals. Carpels are 8, tarsals are 7. Gliding joint present between the carpels. Carpels are 8 carpels. Next, tarsals. These are ankle bones. Next, condyloid joint. Condyloid joint present between the condyles of skull and atlas. Condyles of skull. This is skull. This is condyles.
dicondylic skull. This is atlas. This is atlas. This is condyles. Condyloid joint present between the condyles and atlas. Carpels and metacarpals. These are carpels. This is metacarpals. Condyloid joint present between carpels and metacarpals. Next, saddle joint. Saddle joint present between the carpels and metacarpals of thumb. Important. Saddle joint present between the carpels and metacarpals of thumb. Saddle joint present between the carpels and metacarpals of thumb. Condyloid joint present between the carpels and metacarpals. These are the joints. Important joints, most important. ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఎక్కువగా అడుగుతుంటానన్న ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ జాయింట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ జాయింట్స్ ఏవి సినాథ్రోసిస్, ఏవి మోబుల్, ఏవి మోబుల్, జాగ్రత్తగా ఒక మ్యాప్ లాగా వేసేసుకొని కరెక్ట్గా చదివేసేయండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రీజన్లో జాయింట్స్ వరకు. ఓకేనా? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర ఏముంటుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. నెక్ దగ్గర ఏ జాయింట్ ఉంటుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ షోల్డర్ దగ్గర ఏ జాయింట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ జాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ జాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ జాయింట్ ఉంటుంది. సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వచ్చేసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మోస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాయింట్స్. నెక్స్ట్, డిజార్డర్స్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ అండ్ మస్కులర్ సిస్టమ్. ఫస్ట్, myasthenia gravis. It is an autoimmune disorder. It is an autoimmune disorder. Autoimmune means imbalance of immune system. It is caused by progressive degeneration of neuromuscular junction. Progressive degeneration of neuromuscular junction. This is muscle sarcolemma. This is neuron. This is neuromuscular junction. In the region of neuromuscular junction, the sarcolemma contain. This is sarcolemma. Sarcolemma contain receptors. These are receptors. These receptors are called acetylcholine receptors. Acetylcholine receptors present on the sarcolemma at the region of the neuromuscular junction. It helps for the generally acetylcholine attached to the acetylcholine receptors. These receptors signals pass the impulse throughout the sarcolemma. In myasthenia gravis, self-antibodies release against the acetylcholine. Our immune system responds to against the acetylcholine. So antibodies are released
released against the acetylcholine. So antibodies attached to the acetylcholine receptors. So antibodies stimulates the sarcolemma. Continues. So this region, neuromuscular junction, progressively degenerate. It causes muscle weakness, fatigue and paralysis of skeletal muscle. ఏదైనా దీనిలో ఏం చెప్తారంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే సెల్ఫ్ ఏది నాన్ సెల్ఫ్ ఏది ఐడెంటిఫై చేసే కెపాసిటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కు ఉండాలి మన బాడీలో. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఉండదో, ఆ క్యారెక్టర్ లాస్ అవుతుందో, మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే ప్రతిదానికి యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే అవి ఐడెంటిఫై చేయలేదు మన బాడీలో ఇది సెల్ఫ్ సెక్రెషన్స్ అని, సెల్ఫ్ సబ్స్టెన్స్ అని. అందుకే ఏదో ఫారిన్ మెటీరియల్స్ అనుకుని ఏం చేస్తుందంటే వాటికి ఎగ్నెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ దేనికి ఎగ్నెస్ట్ అంటే ఎస్టైల్కోలిన్ కి ఎగ్నెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే రిసెప్టార్స్ కి వెళ్ళేసి అటాచ్ అవుతాయి. ఎస్టైల్కోలిన్ రిసెప్టార్స్. జనరల్ గా ఎస్టైల్కోలిన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా ఎస్టైల్కోలిన్ ఏం చేస్తుందంటే రిసెప్టార్స్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సార్కోలెమ్మా అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకుండానే ఎస్టైల్కోలిన్ యాంటీబాడీస్ వచ్చేసి వీటికి అటాచ్ అవుతాయి రిసెప్టార్స్ కి. దీనివల్ల అటు నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఇవేమవుతుందంటే కంటిన్యూగా స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యాంటీబాడీస్ వల్ల సార్కోలెమ్మా స్టిమ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఏమవుతుందంటే అవసరం లేకపోయినా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మజిల్ వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ రీజన్. ఇంకా ఫ్యాటిక్ ఎక్కువ అలసిపోవటం వస్తుంటుంది. చివరికి ఏమవుతుంటే పారాలసిస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మయోస్థీనియా గ్రేవియస్. నెక్స్ట్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. This is genetic disorder. Muscular dystrophy is genetic disorder. This is autoimmune disorder. This is genetic disorder. Muscular dystrophy, general form of Duchenne muscular dystrophy. Muscular dystrophy, common form is Duchenne muscular dystrophy, DMD. Duchenne muscular dystrophy. This is genetic disorder. Dystrophin is a protein. This protein provide the strength of the sarcolemma. This is dystrophin protein. Dystrophin protein provides the strength of the sarcolemma during contraction and relaxation of the muscle fiber. When mutations occurs in the dystrophin producing gene, it produces less amount of dystrophin. So lack of dystrophin causes muscle weakness. Muscle fiber is weakness. Muscle fiber means sarcolemma is weakness. So muscle fibers are ruptured during the contraction and relaxation. This is called muscular dystrophy. Dystrophin releasing protein gene is largest gene in the human body. Dystrophin protein gene. This gene is dystrophin
protein gene is largest gene in human body. In human body, it is X-linked. It is X-linked gene. X-linked gene. This is the muscular dystrophy. Muscular dystrophy means it is the genetic disorder. This is common form of muscular dystrophy is Duchenne muscular dystrophy, DMD. Duchenne muscular dystrophy. It is X-linked gene. X-linked gene. In these cases, dystrophin protein helps for the strength of the sarcolemma during contraction and relaxation. When protein is released less amount, it causes rupture of the sarcolemma. It causes progressive degeneration of muscle fibers. Progressive degeneration of neuromuscular junction is myasthenia gravis. In muscular dystrophy, progressive degeneration of muscle fibers. Dystrophin చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే దీనికి స్టిఫ్నెస్ ఇస్తుంది మజిల్ ఫైబర్స్ కి. ఎప్పుడైతే డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ రిలీజ్ చేసే జీన్ లో మ్యూటేషన్ వస్తుందో ఆ జీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోటీన్ రిలీజ్ చేయలేదు ఇంకా. ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుందో వెంటనే అది కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సార్కోలెమ్మా ఏమవుతుందంటే చాలా డెలికేట్ గా అయిపోతుంది. ఇంకా దానిలో స్టిఫ్నెస్ లేదు ఇంకా, అందుకే రప్చర్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఇది ఎక్స్ లింక్డ్, అందుకే మేల్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు దీనివల్ల. ఎందుకు మేల్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మేల్లో ఉండేది ఒక ఎక్సే, ఫీమేల్లో 2 ఎక్స్లు ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ టిటానీ. టిటానీ ఈజ్ కాజ్డ్ బై low concentration of calcium in the body fluids. Low calcium concentration in body fluids. Causes of low calcium in the body fluids: vitamin D deficiency and low calcium in the blood, and underactivity of hypothyroid gland. Hypothyroid gland. These 3 causes low calcium in the body fluids. Low calcium in the body fluids causes tetany. Tetany means prolonged contraction of muscle or wild contraction or muscle spasm. Muscle spasm or wild contraction in muscles. Prolonged contraction of muscle. It is caused by low calcium ions in the body fluids. Reasons of the low calcium in the body fluids are deficiency of vitamin D and low calcium in the blood and underactivity of hypothyroidism. Next, arthritis. Arthritis means inflammation of joints. Inflammation of joints is called arthritis. Next, gout. Accumulation of uric acid. Accumulation of uric acid causes gout. Important. Gout is caused by accumulation of uric acid. Arthritis means inflammation of joints. Next, osteoporosis. Osteoporosis is a age-related disorder. Important, age-related.
age-related disorder. This is autoimmune disorder. This is genetic disorder. This is genetic disorder. This is autoimmune disorder. Osteoporosis is age-related disorders. Matching questions are very important. Age-related disorder. Osteoporosis, weakness of bone. It is caused by reasons of weakness. Demineralization of bone. Demineralization of bone. Bone calcium. Reabsorption of bone calcium. Reabsorption of bone calcium. Loss of calcium from the bones. It causes weakness of the bone. Easily bent of the bone or easily fracture of the bones. It is commonly in aged women. Generally common in women. In aged women, it is more problem. It is the more problem in aged women. Reason. After menopause, menopause means cessation of menstrual cycle. Stoppage of menstrual cycle is called menopause. After menopause, the hormone estrogen secretion is low. Estrogen and testosterone essential for the activation of osteoblast cells. Estrogen and testosterone hormones are essential for the activation of osteoblast cells. Osteoblasts are mineralizing cells, bone mineralizing cells. After menopause, estrogen level is decreases. Decreased estrogen causes osteoporosis. Osteoporosis. These are the disorders of bone and muscle.